ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. న్యూ 20 రూపీస్ కిండర్ క్రీమీ మిల్కీ అండ్ క్రంచీ. సో మనకి టోటల్గా 24 పీసెస్ వస్తాయి దీంట్లో. సో మనకి స్కూప్ వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇస్తారు కదా. స్కూప్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ చేసి తినడం కోసం. సో రిచ్ ఇన్ మిల్క్ కిండర్ క్రీమీ మిల్కీ అండ్ క్రంచీ. స్కూపర్ ఈజ్ ఎట్ ద బ్యాక్ విత్ క్రిస్పీ రైస్. సో స్కూప్ మనకి ఇక్కడ ఉంది, మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ స్టిక్ అయి ఉంటుంది, మనం అది చించేసి తీసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ విషయానికి వస్తే షుగర్, స్కిమ్డ్ కౌ మిల్క్ పౌడర్ 22 grams ఉంటుంది, పామ్ ఆయిల్, extruded rice 7.7 grams, low fat cocoa powder 2.6 grams, emulsifiers lecithin INS 322. మనం గూగుల్ చేస్తే దాని గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ వస్తాయి. పౌడర్డ్ బార్లే మాల్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, న్యాచురల్ ఫ్లేవరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్, అలర్జన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి కంటెన్స్ మిల్క్, బార్లే, సోయా ఉంటుంది. తర్వాత మిల్క్ కంటెన్స్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ వీట్. ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఫెరెరో. సో మనకి ఫెరెరో చాక్లెట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, వాళ్ళదే ప్రోడక్ట్ ఇది. ఫెరెరో ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ, ప్లాట్ నెంబర్ F13, బారామతి డిస్ట్రిక్ట్, పూణే. సో పూణేలో ఉంది. న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ విషయానికి వస్తే per 100 grams ఎనర్జీ 539 kilocalories, ప్రోటీన్ 8.4 grams, కార్బోహైడ్రేట్స్ 55.4 grams, total sugars 48.8 grams, added sugars 36.3 grams, total fat 31.3 grams, saturated fat 14.2 grams, trans fat 0 grams. సో హెల్దీ. కొలెస్ట్రాల్ 0.7 mg, చాలా లీస్ట్ వాల్యూస్. సోడియం 134 mg, విటమిన్ B12 1.07, తర్వాత పర్ సర్వ్ RDA, తర్వాత ఎనర్జీ 5%, ప్రోటీన్ 3%, కార్బోహైడ్రేట్స్, టోటల్ షుగర్స్, యాడెడ్ షుగర్స్ 14%, టోటల్ ఫ్యాట్ 9%, saturated fat 13%, 12%, trans fat 0%, cholesterol, sodium 1%, vitamin B12 8%, serving size 19 grams 1 piece, number of serving per pack 1. ఇది కూల్ అండ్ హైజీనిక్ డ్రై ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి. డు నాట్ కీప్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకునే వస్తువు కాదు ఇది. సో మనం బయటనే స్టోర్ చేయాలి, రూమ్ టెంపరేచర్లో. గెట్ ద స్కూపర్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి, ఇంకా ఆల్రెడీ చూపించాను నేను. సో టోటల్గా ఈ బాక్స్లో 24 పీసెస్ వస్తాయి. ఎంఆర్పి వచ్చేసి 20 రూపీస్, పర్ సర్వింగ్ 19 grams, 102 kilocalories ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. తర్వాత మీకు ఇది రిచ్ విత్ కోకో అని చెప్పి చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ అవి ఉన్నాయి. సో
సో నెట్ వెయిట్ వచ్చేసి టోటల్ బాక్స్లో ఉన్న 19 grams ఇంటూ 24 నెంబర్. మిల్కీ అండ్ క్రంచీ, రిచ్ ఇన్ మిల్క్, వెజిటేరియన్, ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది మనం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేయొద్దు. ఎక్స్పైరీ విషయానికి వస్తే మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ నుంచి 8 months వరకు ఉంటుంది మనకి. Jan 22లో అయింది, August 22 వరకు మనకి ఇది దీని ఎక్స్పైరీ డేట్ అన్నమాట. ఇక్కడ కౌస్ మిల్క్, సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B12, మిల్కీ అండ్ క్రంచీ, కిండర్ జాయ్. ఇదండి ఇవాళ వీడియో. కిండర్ జాయ్ @20 రూపీస్ వితౌట్ టాయ్. ఇది మనకి మొన్నటి వరకు అంటే రెండు ఉన్నాయి, అంటే గర్ల్స్వి బాయ్స్వి రెండు ఉన్నాయి. 45 రూపీస్కి కిండర్ జాయ్ విత్ టాయ్ ఉంటుంది, అది ఇది వితౌట్ టాయ్ ఇది. సో అదే డిఫరెన్స్, దీనిలో టాయ్ ఉండదు, దానిలో టాయ్ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ క్రీమ్ కోసం తీసుకునే వాళ్ళు ఈ కిండర్ జాయ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇదని ఇవాళ వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.